bisa ya, saya silent dulu ya. Yes, ma'am. Mulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good night, everyone. May we always be blessed by God Almighty. On this occasion, we group 5 wants to make a presentation about personal information. Our group consists of Ahmad Mutasimbillah and Muhammad Alif Naufal, then myself, Fadila Sodri. Okay, then I will start and please pay attention. Next slide. Okay. Personal information is information about yourself, information that need to be known to obtain personal identity, both in writing and orally is name, then place of birth or date of birth, atau tempat dan tanggal lahir. Kemudian address or alamat, then telephone number, then country of origin or ethnic city. To get our identity, we need to apply the question. Question phrases used to ask for the name is, "What's your name, please?" And "May I have your name, please?" Di slide ini terdapat personal information. Personal information adalah informasi tentang diri sendiri, informasi yang perlu diketahui untuk mendapatkan identitas diri, baik secara tertulis maupun secara lisan. Yang pertama itu ada nama, kemudian ada tempat dan tanggal lahir, atau place of birth atau date of birth. Kemudian ada alamat. Kemudian ada juga nomor telepon dan asal negara atau suku bangsa atau nationality and citizenship. Dan untuk mendapatkan identitas kita perlu menerapkan pertanyaan. Frase tanya yang digunakan untuk menanyakan nama adalah yang pertama, di situ ada "What's your name, please?" Dan yang kedua ada "May I have your name, please?" Jadi contoh pertanyaan seperti inilah yang digunakan untuk mendapatkan identitas diri. Untuk yang pertama. Next slide. Maaf Bang D, slide ketiga. Slide ketiga. Ya, baik. After asking for your name, you usually ask for the place and date of birth, followed by a question asking for your address, telephone number, complete with postal code. The expression used to obtain this information are as follows. What is your birthplace? What is your birthday? What is your date of birth? What's your zip code? What's your telephone number? Setelah menanyakan nama, biasanya menanyakan tempat dan tanggal lahir, yang diikuti oleh pertanyaan yang menanyakan alamat, nomor telepon, lengkap dengan kode pos.
Ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk mendapatkan informasi ini adalah sebagai berikut. Contoh, what is your birthplace? Kemudian ada juga what is your birthday? Kemudian what is your date of birth? Kemudian what's your zip code? Kemudian what's your telephone number? Jadi contoh pertanyaan seperti inilah yang dapat kita gunakan juga untuk menanyakan informasi diri. Oke, lanjut, next slide. Other expression about question that are used to ask for address are: what's your address? Where do you live? Where do you live? The expression used to ask question about origin or ethnicity are: where are you from? Where do you come from? Where do you live, bukan where do you live. Yes, ma'am. Live itu tinggal. Kalau life itu kehidupan. Oh iya, berarti Ya. benar tadi, ma'am ya. Siap. Iya, udah bener-bener live or life. Ngeri salah, ma'am. Enggak. Yuk. Next. Who choose, please? Ungkapan-ungkapan lain tentang pertanyaan yang digunakan untuk menanyakan alamat adalah: what's your address? Itu contoh untuk menanyakan alamat. Atau juga where do you live? Itu juga untuk menanyakan tempat tinggal. Kemudian ungkapan-ungkapan pertanyaan yang digunakan untuk menanyakan asal atau suku bangsa adalah: where are you from? Atau where do you come from? Dan seperti itulah contoh yang dapat kita gunakan untuk kita mengetahui di mana dia berasal dan di mana dia tinggal. Lanjut, next slide. If you are directly acquainted with someone and you feel happy to meet that person, then you say phrases such as I am happy to meet you, I am glad to meet you, I am pleased to meet you, it's nice to meet you. Apabila Anda berkenalan langsung dengan seseorang dan Anda merasa senang bertemu dengan orang tersebut, maka Anda mengucapkan ungkapan-ungkapan seperti ini. Pertama, I am happy to meet you. Bisa juga I am glad to meet you. Ada juga I am pleased to meet you. Dan yang terakhir, it's nice to meet you. Tapi kebanyakan orang memakai contoh kalimat it's nice to meet you. Oke, next. Read of Ahmad Mutasim Billah. Okay, this is example dialog 1. Ini contoh dari dialog pertama. Dialog Lisa antara Lisa dengan Mary. Lisa, hello, I am Lisa. May I have your name, please? Lisa mengatakan, halo, saya Lisa. Bolehkah saya tahu nama Anda? Tolong. Mary menjawab, I am Mary. Aku Mary. Saya Mary. Kemudian Lisa bertanya kembali, what's your family name? Siapa nama keluargamu? Kemudian Mary menjawab, Malay Holo. Malay Holo. Lisa bertanya kembali, you are from Ambon, aren't you? Mary menjawab, ya, saya, yes, I am Ambonese. What about you? Where do you come from? Ya, saya orang Ambon. Bagaimana denganmu? Dari mana asal kamu? Kemudian Lisa menjawab, I come from North Sumatra.
and my surname is Simanjuntak. Lisa menjawab, saya berasal dari Sumatera Utara dan nama keluarga saya adalah Simanjuntak. Kemudian Mary bertanya kembali, where were you born? Di mana kamu lahir? Lisa menjawab, I was born in Surabaya. Were you born in Ambon? Sini Lisa menjawab, saya lahir di Surabaya. Kemudian bertanya kembali kepada Mary, apakah Anda lahir di Ambon? Mary menjawab, no, I was born in Jakarta. Mary menjawab, tidak, saya lahir di Jakarta. Lisa menanya kembali, how old are you? Berapa umur kamu? Mary menjawab, I'm 15 years old. Saya berumur 15 tahun. Next slide. In dialogue 1, there are expressions such as, may I have your name please? What's your family name? You are from Ambon, Renyu? Yes, I am Ambonese. The expression used to ask for a name in this first dialogue is, may I have your name please? Then there is the question sentence, what's your family name? Used to ask for surname or claim. The phrase, you are from Ambon, used to confirm that Mary is Ambonese. The meaning of this sentence is, Anda dari Ambon bukan? This sentence uses a question tag, which is a short question behind this sentence. This question was answered by Lisa. Yes, I am Ambonese. The word Ambon is the Ambonese people or tribe. Jadi di dialog pertama ini terdapat ungkapan-ungkapan seperti I have your name please, what your family name, you are from Ambon Renyu, dan yes, I am Ambonese. Ungkapan yang digunakan untuk menanyakan nama pada dialog pertama ini yaitu may I have your name please. Kemudian ada kalimat pertanyaan, what's your family name? Nah, kalimat pertanyaan ini digunakan untuk menanyakan nama keluarga atau marga. Kemudian ungkapan you are from Ambon Renyu digunakan untuk menegaskan bahwa Mary adalah orang Ambon. Arti dari kalimat ini adalah Andi dari orang Ambon bukan? Kalimat ini menggunakan question tag, yaitu pertanyaan singkat di belakang kalimat. Jadi pertanyaan ini jawab oleh bisa, yes, I am Ambonese. Kata Ambon adalah orang atau suku Ambon. Next slide. Below are the names of places or countries and names of tribe or ethnic nation, including. Nah, ini ada beberapa nama negara atau tempat asal dan juga nama suku dan bangsa. Yang pertama itu Dini is from East Java, she is Javanese. Kemudian Indah is from Central Java, she is Javanese. Kemudian Intan is from Bandung, she is Sundanese. Ketut is from Bali, he is Balinese. Juwila is from Kalimantan, she is Dayakes. Peter Parker is from America, he is American. Susi is from Indonesia, she is Indonesian. Mr. Wong is from Singapore, he is Singaporean. Charles Dickens is from Britain, he is British. Kemudian Anna is from England, she is English. Carol is from Timor, he is Timorese. Atsuko is from Japan, she is Japanese. Shinyo is from China, she is Chinese. Next slide, Bang Jai. Example dialog 2. Jadi ini contoh dialog kedua. Fadil berdialog dengan Jordan. Hello, good morning. Jordan, halo, selamat pagi. Kemudian Jordan menjawab, good morning. Selamat pagi juga. Selamat pagi. Fadil bertanya, what's your name please? Fadil bertanya, siapa namamu, tolong. Kemudian Jordan menjawab, my name is Jordan. Nama saya Jordan. Fadil bertanya kembali, what is your birthplace? Di mana tempat asal kelahiranmu? Jordan menjawab, San Francisco.
Fadil bertanya kembali, when were you born? When were you born? Ya benar. When were you born? Kapan kamu lahir? Kemudian Jordan menjawab, September 13 September 1990. Jadi Jordan lahir pada tanggal 13 September tahun 1990. Kemudian Fadil nanya kembali, what's your address? Di mana alamatmu? Jordan menjawab, my address is 1632 Broadway Street. Jadi Jordan menjawab, alamat saya adalah 1632 Broadway Street. Kemudian Fadil menanya kembali, what's your zip code? Berapa kode posmu? Jordan menjawab, it's 92,102. Jordan menjawab, ini 92102. Kemudian Fadil bertanya kembali, what's your telepon number? Berapa nomor kamu? Jordan menjawab, 714-560-4311. Jordan menjawab 714-560-4311. Kemudian Fadil bertanya, Fadil mengatakan, this is your school registration card. Ini kartu pendaftaran sekolahmu. Jordan menjawab, thanks you very much. Terima kasih banyak. Fadil menjawab kembali, you are welcome. You're welcome. Sama-sama. Next slide, Bang Jai. In the second dialogue, we learn expression such as yang pertama itu what is your birthplace, kemudian what's your address, kemudian what's your zip code. What is your birthplace? Used to ask place of birth. Another expression used to ask where you were born is where were you born? While the expression used to ask your date of birth is when were you born? The phrase what's your address and what's your zip code used to ask for an address. Another expression used to ask for an address in where do you live? Where do you live? Where do you live? Now, when someone say thank you very much to us, we say you're welcome, or don't mention it, or that's okay, or that's alright. Jadi dari dialog ini ada beberapa ungkapan-ungkapan. Yang pertama itu what is your birthplace, kemudian what's your address, kemudian what's your zip code. What is your birthplace digunakan untuk menanyakan tempat lahir. Ungkapan lain yang digunakan untuk menanyakan tempat lahir ialah where were you born. Sedangkan ungkapan yang digunakan untuk menanyakan tanggal lahir Anda, when were you born. Ungkapan what's your address dan what's your zip code digunakan untuk menanyakan alamat. Dan juga ungkapan lain digunakan untuk menanyakan alamat, yaitu where do you live. Kemudian ini di sini jelaskan bahwa apabila seseorang mengucapkan terima kasih, thank you very much kepada kita, maka kita mengucapkan you're welcome atau don't mention it, atau that's okay, atau that's alright. The next slide will be read by Muhammad Alif Noval. Welcome to him. Okay. Next slide. Explain dialogue 3. Stefan. Hi, Dante. How are you? Dante. Oh, hi, Stefan. I'm very well. Thank you. How about you? Stefan. Fine, thanks. I heard that you have just married. Where is your husband from? Dante. He is from Mexico. Stefan. How old is he? Dante. He is 30 years old. He is 2 years older than me. Stefan, what is your address now?
Danti, Street Jan Sudirman, number 68 E Cimahi Tengah. Stefan, your phone number? Danti 62812-8651-766. Stefan, thank you, Danti. Danti, that's all right. Slide berapa sih? Slide 11 ya. Di sini artinya langsung. Contoh dialog ketiga, Stefan, hai Danti, apa kabar? Danti, oh hai Stefan, aku sangat baik, terima kasih, bagaimana denganmu? Danti, oh hai, Stefan, baik terima kasih, saya mendengar bahwa Anda baru saja menikah, dari mana suamimu? Danti, dia dari Meksiko. Stefan, berapa umurnya? Danti, dia berumur 30 tahun. Dia 2 tahun lebih tua dariku. Stefan, di mana alamatmu sekarang? Danti, Jalan Anggrek nomor 66, Cihampelas, Bandung. Stefan, nomor telepon Anda? Danti, 62851-8651-766. Stefan, terima kasih Danti. Danti, tidak apa-apa. Next slide. We have learned how to introduce ourselves, provide information about self-identity. As for the identity of other and prove information about the identity of others. In dialogue 3, we will discuss what he is 2 years older than me means. This expression gives information that he is 2 years older than me. This expression is an expression of comparison. Yang artinya, kita telah mempelajari bagaimana memperkenalkan diri sendiri, memberikan informasi tentang identitas diri, menanyakan identitas orang lain, dan memberikan informasi tentang identitas orang lain. Pada dialog 3, kita akan membahas apa maksudnya he is 2 years older than me. Ungkap ini memberikan informasi bahwa dia lebih tua 2 tahun daripada saya. Ungkap ini merupakan ungkapan perbandingan. Yes, next slide. Next example, dialogue 4. Johnson, hello, I'm Johnson William. Odette, hi, I'm Odette Henriette. Johnson, where are you from? Odette, I'm from England, and you? Johnson, I'm from Singapore. Odette, I'm glad to meet you. Yang artinya, contoh dialog keempat. Johnson, halo, saya Johnson William. Odette, hai, saya Odette Henriette. Johnson, dari mana Anda berasal? Odette, saya dari Inggris. Dan kamu? Johnson, saya dari Singapura. Odette, senang bertemu denganmu. Next slide. Okay, the next slide. In dialogue 4, we studied the expression. Expression, where are you from? This expression is used to ask where someone is from. Odette then replied, I'm from England, which is followed by the question, and you? Key expression, and you? What Odette used to return to ask Johnson, which mean, how are you, or where are you from, or where do you come from? To ask where someone is from, we can use expression such as Come from, bukan come from, salah. Iya Bu, maaf. Come from. Come from. Oh ya, come from. Iya Bu, maaf Bu. Ya, bukan come from, salah. Saya dengar tadi come from. Iya Bu, salah Bu, maaf Bu. Ya. Come from. To ask where someone is from, we can use expressions such as where are you from? Where do you come from? If someone asks with the expression where are you from, then we answer by using the expression I'm from Jakarta. If someone asks with the expression where do you come from, then we answer by using the expression I come from Jakarta.
The expression "I'm glad to meet you" is the same as "It's nice to meet you." Use the express feeling of joy of pleasure in dialogue 4 Odette express her pleasure to meet Johnson. Artinya, pada dialog 4 ini kita mempelajari ungkapan "Where are you from?" Ungkapan ini digunakan untuk menanyakan asal seseorang. Odette lalu menjawab, "I'm from England." Yang dilanjutkan dengan pertanyaan "and you?" Ungkapan "and you" yang digunakan Odette untuk kembali bertanya kepada Johnson, yang maksudnya adalah bagaimana dengan Anda, atau dari mana asalnya, atau dari mana Anda berasal. Untuk menanyakan asal seseorang, kita dapat menggunakan ungkapan-ungkapan seperti "Where are you from?" "Where do you come from?" Apabila seseorang menanyakan dengan ungkapan "Where are you from?", maka kita jawab dengan menggunakan ungkapan I'm from Medan. Apabila seseorang menanyakan dengan ungkapan "Where do you come from?", maka kita menjawab dengan menggunakan ungkapan I'm come from Medan. Ungkapan "I'm glad to meet you" sama dengan "It's nice to meet you" digunakan untuk mengekspresikan perasaan gembira atau senang. Dalam dialog 4, Odette mengungkapkan perasaan senang bertemu dengan Johnson. Next slide. The next slide is conclusion. Personal information is information of individuals, include the name, date of birth, and other information about the case or number, symbol, code, image, or sound associated with it, which identifies a person. Also include information that cannot identify individuals but can if verified with some other information. Yang artinya informasi pribadi adalah informasi mengenai individu, termasuk nama, tanggal lahir, dan informasi lain tentang kasus atau angka, simbol, kode, gambar, atau suara yang terkait dengannya. Yang mengidentifikasi seseorang juga termasuk informasi yang tidak dapat mengidentifikasi individu, tetapi bisa jika diverifikasi dengan beberapa informasi lainnya. Okay, then that is for the percentage. Sorry if we're anything wrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, grup 5 ya ini ya. Yes, ma'am.